Jaya Radha Madhava Jai Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Jai. Hare Krishna Mahamantra ki Jai. Jai. Okay, so today class we have is a Srimad Bhagavatam Canto 9, chapter number 7, sloka number 21 to 26, right? はい、そうです。今日は21節から26節、この章の終わりまで勉強します。Okay, so we have the sloka without purport, so we will just read the translation. はい。Okay. ちょっと待ってね。It's difficult to listen to you. 二体さん、ミュートお願いします。はい。なんか雑音が入る。何翻訳解説読むの？いや、音がね、どこが悪いのかな。すごいザーっていう音が入るんだけど。翻訳？通訳？通訳でもいいけど、まず、雑音が入る。いや、どうしたらいいの？こっちは入ってない。入ってない？誰が悪い？じゃあ、読んでください。お願いします。Please read the first English and then Japanese. Okay. So the is 9.7.21. So the translation. Yes. Thereafter, the famous king Harishchandra, one of the exalted person in the history, performed grand sacrifices by sacrificing a man and pleased all the demigods. In this way, his dropsy created by Rona was cured. 9の7の21です。翻訳。その後、史上最も高貴な人物の一人である有名なハリシュチャンドラ王は、人間を生贄にした盛大な犠牲式を行い、あらゆる神々を喜ばせた。このようにして、バルナによってもたらされた不死は治った。Okay. Okay, so looks like he has performed some sacrifices and he pleased the demigods, and the dropsy that's created by the Varuna, like was cured. So okay, let's go to the next verse. That's 22. はい。クキとその神々を喜ばせたので、その不死っていうかその水ぶくれになってた病気っていうのが、それハリスチャンドラの王の病気が治りました。はい、次行きましょう。はい。So 22. In that great human sacrifice, Vishwamitra was the chief priest to offer oblation. The perfectly self-realized Jamdagni had the responsibility for chanting the mantras from the Yajurveda. Vasishtha was the chief
Brahminical priest, and the sage Asya was the reciter of the hymns of Samveda. 翻訳22。その盛大な人間の犠牲式において、ビシュバミトラは奉納する僧侶の長を務め、完全に自己実現していたジャマダ・グニは、ヤジュル・ベーダからのマントラを唱える責任を担い、バシシタはブラマナ僧侶の長であり、聖者アヤスヤはサーマベーダの参加を朗唱した。OK。Okay. So here we have the description in the sacrifices. We have the Vishamitra, Vasishta, and Asya was the main like the priest. Okay, let's go to the next one, that 23rd. はい、お願いします。23. Yeah. King Indra, being very pleased with Harishchandra, offered him a gift of golden chariot. Punaha Sefa's glories will be presented along with the description of the son of Vishwamitra. 翻訳はい23。ハリシュチャンドラのことを大変に喜んだ王インドラは、贈り物として金の戦車を与えた。シュナフシェーパの栄光はビシュバミトラの息子についての説明とともに表示される。OK。Okay, let's go to the next one. That's 24. The great sage Vishwamitra saw that Maharaja Harishchandra along with his wife was truthful, forbearing, and concerned with the essence. Thus he gave them imperishable knowledge for the fulfillment of the human mission. 24。はい偉大な聖者であるビシュバミトラは、マハラジ・ハリシュチャンドラも妻も共に誠実で忍耐強く物事の本質に関心を持っているのを見た。そこで彼は二人に人間の使命を果たすための、これ不滅ですか？普及。普及の知識を与えた。Okay. OK。Okay, and 25 and 26 we have in the same. So, okay, we have 25, 26. We have purport as well. So, shall we go with the sloka, right? Okay, so Hi. we will read the sloka 25 and 26. Hi. Prithvi vayam tam adbhis. Manaha Pritibayam tam advis. Tejas api anilena tat. Tejasapo nirenata. Khe vayum dharayam tachya. Kevayum darayam satcha. Bhutadu tam mahatmani. Yutadutam mahatmani. Tasmin jnana kalam dyatva. Tasmin jnana karam jyatva. Tya jnanam nirdhanaha. Jnanam vindriyadanaha. Hitva tam swena bhavena. Sivatam svena bhavena. Nirvana sukha samvida. Nirvana sukha samvidha.
Anirdesyar pratarkena Anirdesha pratarkena tastho vidudasvata banadhanaha. tasto vidvasta bandana. It's long one. Anyone wanted to repeat? Mana pritiya yam ta adibis. Manaha Prithiviyam tama advis. Tejasa po nirena tat. Tejasa po nirena tat. Kebayum darayam stacca. Kevayum daryam stacca. Utadho tam mahatmana. Mahatmani. Bhutadotam mahatmani. Mahatmani. どうぞ。まだあるよ。全部一人でやるの？そうです。タスミンギャナカランビャバットバ Tasmin Jnana kalabhyatvaタヤギャナンビニルダラハン taya Jaya jnanam Jnanam Vinindaham. ヒットバータンセバナバーベナ Hitvatam Svena Bhavena. ニルバーナスカサンビダ Nirvana Sukha Samvida. アニルデシャパラッタルケヤナ Anidesha Pratarukena. タストビダバスタバンダナ tasto vidva Vivasta Bandanaha. Namaha Prithvyam Tam Advis. manaha pitritvam tam abhidis Tejasa Ponirena Tat. tejas ポニレナタ Keva Yundara Yamustacha. ケバユダラヤンサチャ Bhuta Dautam Mahatmani. ブタダウタムマハトマニ Tasmin Jnana Karam Vyatva. タスミンギャラカランジャスバ Daya Jnanam Vinindaham. taya ヤギャランビニン jnanam ダタ Vidvatam Suvena Bhavena. hitva ヤ tam ギャランビニダハ Nirvana Sukha Samvida. nirvana バタンセババベナ Anirudesha Pratarukina. アニデシャパラシャルケナ Tasta Vidavasta Bandanaha. タスタビドバスタバンダナハ Manaha Prithvyam Tam Advis. Manaha Prithvyam Tam Advis. Tejasa Ponirena Tat. Tejasa レ Ponirena ナ Tat. タ Kevayum Darayam Stacha. ケバユンダラヤンサチャ Buddhadhautam Mahatmani. ブタドタマハトマニ Tasmin Jnana Karam Dhyatva. タスミンギャラカランジャスバ Daya Jnanam Vinindaham. Daya タヤギャランビニ Vidvatam Svena Bhavena. セバタムセバナバベナ Nirvana Sukha Samvida. ニルバーナスカサンビダ Anirudesha Pratarukena. ニルデシャプラタルケナ Tau Vidvasta Bandanaha. ハオビドバスタバンダナ Vasta
Okay, so it's has a description of the sacrifices performed by the King Harishchandra. これはハリスチャンドラ王による区議の話です。Okay, so basically, if like the background of King Harishchandra is that King Harishchandra is a very famous king that never lie. He is a always truthful person. で、そのハリスチャンドラ王というのは非常に正直であって決して嘘をつかないということで有名でした。Hmm. So for basically he did great sacrifices in this all this famous all this sloka is mentioned that he did great sacrifices and with the all the great priest at that point of time. そして、彼はその時に、素晴らしい区議を行ったんですけれども、またその区議を行ったその僧侶についても書いています。Mhm. So the dropsy that's was created by the Varuna. All this dropsy was cured because of these sacrifices. で、この区議を行ったために、ワルナに呪われてできたそのドロップシーというか、浮腫というものが完全に治りました。Yeah. And then of course this is a human sacrifices in nowadays we don't do any human sacrifice. It's sort of illegal and like the sort of dummy things, but at that point of time we have the proper environment, proper thing, that's why this sacrifices was done. で、人間を捧げるという区議は、現代ではその法的にはもうダメっていうふうになっていますけれども、その当時は正しい方法の区議として認められていました。So basically in the previous sloka 20, his name is like the Suna Sefa was the person to be used as a human sacrificial animal, and then that is used in the sacrifice. Mhm. で、その区議でもって第21節で言われてるんですけれども、スナハという人が捧げられて、また動物とともに捧げられました。Okay, so for here the descriptions are the given first, like the we all know the Vishwamitra, one of the famous character, and then Vasishtha Muni. These two are very famous character in, you can see it in Ramayana and little bit in Mahabharata also, but mostly in Ramayana era you can see their glories were there. で、ここにワシシタと、それからワシシタムニとバイシュバルミトラという名前が出てきますけれども、この2人の名前はラマヤナとかそのマハバラタにも少しその名前が出てきます。Exactly, they are the one of the 7 stars. You can see on the sky we have the 7 stars. We call it the Saptarishi. So they are the Saptarishi in the sky. で、サプタリシっていうのが空にいますけれども、7つの星がその宇宙にあります。Okay. Although there was initially there was some fight between the Vishwamitra and the Vasishtha, because Vasishtha was the Brahminical person since the beginning, but Vishwamitra was the king who turned into the Brahman to the Muni. So Vishwamitra has a little bit ups and down because he was king beginning, but out of jealousy he wanted to become like the Brahman, and that's why he wanted to have the competition from the Vasishtha. そして、バシシタとヴィシュワミトラの間にはその喧嘩があったんですけれども、バシシタwas a Brahman first?
No, Vasishta was Vasishta is a Brahman since the beginning. はじめはワシシタはブラマンだった。それからビシュワミトラ was the saintly person before or Vasishta was saintly person since the beginning, yeah. and very powerful like Brahman. But Vishwamitra, on the other hand, was a very powerful king, is a Kshatriya. But he, but it It- changed, but Vishwamitra changed from Kshatriya to the Brahman. The name is very difficult. ビシュワミトラは王だったんだけれども、後でブラマンに変わって、そしてバシシタの方は聖なる王だったんだけれど、ブラマンだったんだけれども、後で王になった。Right? Yes, yes. Means Vishwamitra was like there was a story that in the Vasisht, he has one very cow called Surbhi. One of the very famous cow, he has the Surbhi. So Right. one time Vishwamitra was doing the forest, and then he was doing the what you call. He was uh, uh, in the forest. Usually king come and then do shikar, like that they kill some animal and like the this they do. So Vishwamitra was doing that, and then he came to the Vasishta ashram. で、ビシュワミトラは森にいて、そしてスルビという有名な牛がいますけれども、で、そのビシュワミトラ、the killed the No, Vishwamitra, see, in the same jungle, Vasisht was living along with his wife and his disciples, and Vasishta has one cow called Survi. で、バシスタはその時スルビと言われる牛であって、そして妻と一緒に森の中にいました。それthe person was in the forest was the Vishwamitra, you say? No, in the forest, バシシ the タムニですね。 was- バシシタムニは最初からブラフマナでずっとブラフマナですけど、バシシタムニが森にいて、で、森でスラビという牛を飼っていました。so Vasishta has his home in the forest, and then he was living with his wife and his cow like Survi, and many of his disciples in the forest. でバシスタは森の中で牛ともいたんですけれども、祭司とともに森の中で弟子たちとともに一緒にいました。And Vishwamitra was very strong king, very famous king, a strong king, and Vishwamitra went to the same forest, hunting the animals. And then after hunting the animals, he was little bit tired, and he came to the Vasishta ashram along with his huge army. でミトラ王は森の中に行って、動物の狩りをしていたんですけれども、その時少し疲れてきて、それでバシスタのアシュラムに行きました。Although Vishwamitra came with his huge army and himself, but Vasishta offered him lots of foods, and so Vishwamitra was surprised at how he can prepare such a huge amount of foods and everything in a quick time. How is possible? So Vishwamitra was surprised. ビシュミトラ王は、その時に歓待を受けて、そして食べ物をバシスタがたくさん、与えてくれたんだけれども、こんなに短い時間にどのようにしてその用意したかっていうか、そのことについて、とても驚きました。So Vishwamitra asked this question to Vasishta. で、ビシュミトラ王はバシスタ王に質問をしました。So Vasishta tell the secret of Survi. He has one cow called Survi, and that Survi can give infinite milk and then infinite food, like and then he can make the lots of food from that milk. で、ビシュミトラ王の質問に答えたバシスタはスルビという牛を飼っていて、そのスルビ
スルビが牛乳をくれるので、その牛乳からその食べ物を作ることができたということを話しました。But then, because Vishwamitra was Kshatriya, so he asked Survi from Vasishta because he wants such a beautiful cow into his palace. で、ヴィシュワミトラ王はバシスタにそのスルビの牛が欲しいと言って、それを宮殿に連れて行きたいと思っていました。But Vasishta was refused to give because Surbi was feeding all of milk to his disciples and his ashram. So Vasishta refused to give Surbi cow to Vishwamitra. で、バシスタはそのスルビの牛を、ミトラ王にあげるというのをその拒みました。So then Vasishta wanted to take the Surbi like the forcefully from Vasishta, but he was not able to do it because Vasishta chanted some mantra and many army was created. で、バシスタはそこでいろいろとマントラを唱えて、そしてそのなんかその悪いことをしてそのスルビを奪ったんですけれども、マントラを唱えてまた軍隊も作りました。So that's why Vishwamitra was thinking that although he is a very powerful king, but there's no use because Vasishta is more powerful than him. で、ヴィシュラミトラ王はもう自分はこんなに力があるんだから、もうこれ以上力を、もう持つ必要もないと思ったんですけれども、実際にはバシスタの方がヴィシュラミトラ王よりは力がありました。Yeah, so then Vishwamitra thought there's no point of being a king. Let's become Brahman and be a powerful Brahman like Vasishta. そしてですが、ヴィシュミトラ王はそのバシスタのように力のあるブラマンになりたいと思っていました。And that's the way the competition between Vasishta and that's the way Vishwamitra tried to become. Because although he is a Kshatriya, so he has a bit Kshatriya energy, like passionate energy. So he is the one of the very exceptional example in our history where one Kshatriya become the Brahmana, although this journey was not so easy for him. で、このヴィシュミトラ王はクシャトリアなんですけれども、この話はとても例外的であって、クシャトリアがブラマンになる話に至ります。So that's the famous. Although there is much more stories behind that. After some time, after Vishwamitra had some ego and he become very great yogi, but he was Indra sent the Menka to break down his all tapasya, and then he realized that he cannot become the great Brahmana out of jealousy. He has to become more humble, and then he went to Vasishta and asked the forgiveness. ヴィシュミトラ王は、この背後にはいろいろな話がありますけれども、ヨギ的な力を持って、そして苦行をやって、その苦行によってすごく謙虚になって、そしてバシスタのところへ行って、彼はその許しを求めました。And since then, Vishwamitra and Vasishta become very friendly, and there's no jealousy. Like the both respect to each other, and Vishwamitra become very humble to the Vasishta. それから2人は、そのバシスタにヴィシュミトラ王はそのようにして謝ったりしながら、2人ともとても有名になりましたけれども、その2人はお互いに尊敬し合うようになりました。So the story point is that we have to become humble and not to do jealousy or competition. That way we can progress more in our spiritual life. This is the main point. で、ここで大切なことは、私たちは謙虚になるということが大切であって、人を妬まないというようなことによって、私たちが特別になれるということを示しています。So anyway, this sacrifices after this incident, Vishwamitra already become very humble and nice to Vasishta. So this is, and both are working together, Vishwamitra and Vasishta, along with the says Asya for this human sacrifice.
そして、その、バシスタとヴィシュナミトラ王は、それからは一緒にお互いにその尊敬し合うくらいに、なって、そしてアミアという人の僧侶と一緒にその釘を行うことになりました。Although first the plan was to make the son of Harishchandra, like the Rohit, to be the human sacrifice, but he didn't offered himself. So there's another person. He purchased the Sona Sefa. He is offered as a human sacrifice. そしてその時には、人間を捧げるという釘を行わなければならなかったんですけれども、ロヒータがその人を買って、その人が釘で捧げられることになりました。Okay, so now the last shloka says that the translation 25 and 26 says that Maharaja Harishchandra first purified his mind, which was full of material enjoyment, by amalgamating it with the earth. Then he amalgamated earth with the water, water with fire, fire with air, air with the sky. Thereafter, he amalgamated the sky with the total matter energy, and the total matter energy with the spiritual knowledge. This spiritual knowledge is the realizations of oneself as a part of Supreme Lord. When the self realized spiritual soul is engaged in the service to the Lord, he is eternally imperceptible. He is eternally imperceptible and inconceivable. Thus, established in the spiritual knowledge, he is completely free from the material bondage. That is the 25 and 26 translation. はい。第24と25と26の、翻訳なんですが、マハラジャ・ハリシュチャンドラはまず最初に物質的な喜びで満ちた心を大地と融合させることによって浄化した。そして大地と水、水と火、火と空気、空気と空間を融合させた。それから空間を総合物質エネルギーと総合物質エネルギーを精神的知識と融合させた。この精神的知識は自己は思考主の一部であるという悟りである。自己を悟った精神的魂が思考主への奉仕につくと、彼は永遠に知覚されず想像も及ばない。このように精神的知識を確立して物質的束縛から完全に解放されるのである。これが25と26の節の訳です。Yeah, it's a long translation. So what it means that this is a result of the sacrifice that after because it's performed by the one of the like the perfect brahmana like Vasishtha, very great realization like the Vishwamitra or the others says like the Asya. So we have this sacrifices. Out of that, the Harishandra's mind become very much purified. で、この釘を行ったわけなんですけれども、バシスタとそれからビシュミトラ、アッシャという3人の人によって完全に行われたために、そのためにハリス・チャンドラ王の心が非常に浄化された。How? First he purified his mind. まずマインドを浄化しました。It also says the mind is a problem of all the things. If the mind is full of the material enjoyment, we cannot progress in the spiritual life. So first we have to purify our mind. もし私たちのこのマインドというものが少しでも物質的であれば完全になりませんから、私たちはまずマインドを浄化させます。And then he went from the gross to more subtle. From the mind he went to the earth. Earth is a very solid. It is the full of earth has all the senses. It has a smell. It has a touch. It has the figure, and it has the taste and everything. So earth has all the material qualities. So he first amalgamated with the earth. で、次にその、粗いものなんですけれども、その中でも大地
大地はすべての質が備わっています。匂いとか、それから触覚、味、そういう力という、匂い、すべてのものを持っているのが大地です。And then earth having all this material senses, and then he is giving up the quality one by one. From earth he converted his consciousness to the water. Water means he gave up the quality of the smell. そして、彼は一つずつそれは感覚に関係するんですけれども、一つずつ捨てていきました。まず水を The first he give up the water. No, first from earth he basically converted the consciousness of earth to the water. So earth has a quality called a smell that water don't have. And water have はい、そこから水を捨てて、それでもって大地っていうか、大地には匂いがありますけれども、まず匂いがなくなりました。So after giving this quality, so now he has only the water quality, means he lose the quality of the fragrance. So he has only touch, taste, and of course figure, and then space. So he has four quality only remaining in the water, and then from water he changed his constant to the fire. So fire he lost the quality of the touch. No, yeah, sorry, quality of taste. はい。で、その次に水を捨てて、その水を捨ててから、火を捨てました。その火の中には、その触覚があります。それから、水の中には、with water, what kind of quality? Water has a taste. 味を捨てて、それから火でもって、触覚、触った感じを捨てました。So with fire he has only the touch, safe, and space. そしてその火でもって、火にあるのはその触覚と、それから空間っていうか、それと、taste があります。Yeah, water has a taste, but he gave up the taste. With the fire, he has only touch and figure and space だけ。そして、姿、それからスペース、それだけになりました。And from the fire, he further changed his conscience to the air. So air has only touch. No, sorry, air has only touch and space. Fire has the figure quality has been given up. で、火にはその姿という質があります。で、その火を捨てて、空気になりましたので、そこにはその触覚と、それからその空間があります。So with the air, he again converted the air to the sky. So the air has the touch and then sound here. So then he given up the touch factor also with the air, and then with the sky he has a sound like the vibration, mantra vibration. それから彼は空気を捨てていって、その空気の中には触覚と、それから音、だから音の要素がありますけれども、それを捨てて、最後はスカイ、空間だけになって、その空間にはただの音、それはマントラと同じような音が残ります。And then from that sky quality, he came to the total material energy that has a ego, intelligence, and all that. So basically, he has amangled with that. で、その音も捨てましたので、ただ彼が持っているものはエゴとか知性、そのようなものを持っていることになりました。And then from this intelligence and then his ego, he changed it to his spiritual knowledge, his self realized spiritual knowledge. そしてこのエゴとそれから知性でもって、彼は精神的知識というものへと向かっていきました。And then his self realized knowledge. So then he understands the spiritual position, and then he is engaged to the service of the Lord.
Krishna. そして、自己を悟った後、彼の特別のその立場にとって、そして彼はその奉仕、クリシュナの奉仕を始めました。And that's the way he established himself in the knowledge, and then he become free from material bondage and his mind become purified. それは彼がやったその自分が浄化されていく自己の悟りに至る道なんですけれども、それはまず物質的なことを捨てて、そしてまずマインドを浄化させることによって捨てていって、少しずつ捨てていって、精神的に浄化されていきました。So that's the effect of this great sacrifice. で、これが大きな釘を行ったその要素であります。So very technical, although we should understand it in theoretically that he conserve everything from the gross, and then from the gross slowly he become more and more subtle, and then converted everything his to like ego and the intelligence, and then from that he get the spiritual knowledge, and then he surrender to the Lord. So this is very systematic process. で、これは最初は粗い要素からだんだんと微細な要素を捨てていって、そしてその微細な要素であるエゴ、インテリジェンス、知性というものを捨てて、そして、精神的なものへ行くという、そのようなプロセスです。Almost same thing we are following in the temple, but almost like the first we have the incense. Why you're doing so much incense and so much like the we smell the flowers, after offering to the Lord or to some like the perfume we smell, because that has a smell quality, and we try to amangle a smell quality to to the touch of the spiritualization. So basically we converted our smell has a very much material enjoyment into this, but we converted it to the spiritual enjoyment. で、今言いましたその過程っていうかやり方っていうのはお寺でも行われていることであって、私たちはインセンス、それから花というものを主に、捧げますけれども、インセンスにはその匂いというものがあって、でそれからその物質的なものを私たちは捧げますけれども、それを主に捧げることによってその物質的なものからだんだんと精神的なものへと変わっていきます。Same thing we do Abhishek to the Lord, and then we drink the Abhishek water, and that way the taste feeling we have, our tongue are very strong, we have taste feeling that we spiritualize, and also we eat prasadam. So basically our taste feeling we basically spiritualize. で、それはアビシェクでも同じようであって、その水の中にはその触覚というものがあります。そしてまたその味わいというものがありますけれども、私たちの舌はとても強いです。で、またそのプラサーダっていうのもお寺では配りますけれども、プラサーダっていうのは舌に関係しています。Fire has a quality of the beauty, like figure, right? So we decorate temple very cleanly. We clean temple, mix very beautiful temple. Deities we decorate it with a lots of ornaments, and that's pleases the because we wanted to have everything kirei and beautiful, right? This is one of the our material enjoyment thing. So basically we converted it to that we make temple very beautiful, very kirei, deity super beautiful, lots of gold and jewelries. So we also purify our this sense of the figure of the beauty sense. で、私たちは火も使いますけれども、火はその姿ですから、その美しさに関係してあって、そしてその、お寺をきれいにしたり、それからデイティを宝石とかドレスとかいろいろなもので、飾っていきますけれども、物質的にきれいにすることによって、また私たちもその火を使うというか、火の要素である姿ということから、美しさというものが分かっていって、またそれが精神的になっていきます。And then air has the quality of touch or the excitement or the sort of the what I call like the sort of the sensation. So so basically we also do lots of services and lots of excitement, lots of
energy in our thing. So that's also purify our sensation or the touch material enjoyment. そしてまたいろいろなことをやりますけれども、私たちは感覚的なものとか、それからその触覚っていうものがありますが、私たちはいろいろと奉仕をして、そのことによって、私たちが浄化されていきます。That's why we have altar close and altar open, right? Why don't we do everything open? Why we close altar and then altar open? So once we open the altar, we have the excitement and then sensation, especially if you do the morning Mangala Aarti or the evening Darshan Aarti. You can see we close altar and then we open. So we have this sensation and this excitement that's also getting purified. で、テンプルで行われる朝のモンゴラティックとか、それから夕方、いろいろな時には扉を開けたり閉めたり、いろんなことをやりますけれども、その扉を開けた時にみんながわーっと思うような、そのような心っていうものが起きてきます。And then finally, SK has like the sound quality of so rather than listening some more like Hollywood music, this and that, we listen to the kirtan, and then we chant the mantra, and that's also our sound quality is also become purified. We listen to mantra and kirtan. で、また音っていうことでは私たちキルタンをしたり、それからマントラを唱えますけれども、その音というものもそういうふうなことをすることによって浄化されます。And then finally we have our ego and the intelligence. We purify it by being humble and then surrender to the Lord, and we get the spiritual knowledge, and that's why we enhance our intelligence rather than getting involved into this how to make ourselves material happy. We try to more endeavor how to be more spiritually getting progress. So we endeavor our knowledge into that direction, and that's why we can get the self realized knowledge, and then we surrender ourselves to the Lord and doing the service. で、最後に私たちのエゴとそれから知性というものが浄化されなければいけないんですけれども、それはいろいろな知識を学んだり、それからどのように、そのことによって、私たちが物質的にも幸せになるかということも思いますけれども、そのいろいろなことを勉強することによって私たちが発達していって、浄化されて悟りに至れることになります。So you can say more or less same process we're also following, and same thing also mentioned. This is the output of the sacrifices. Maharaja Harishan become purified in that way and then free from material bondage in that way. で同じことを私たちはお寺でやってますけれども、釘と同じことをお寺でやって、それによって私たちが浄化されて、物質的な束縛というものから解き放たれていきます。Okay, any questions or any comment on this slokas so far? このシロカで何かコメントとか質問がありましたらお願いします。Jai Harinam Prabhu, thank you very much. I have a question. じゃあちょっとマガさん役お願いします。なんかその物質要素を融合させていくっていう、その融合っていうのは、その物質をなんか希薄なもので融合させるって、これはこの融合っていうのはどういうふうに理解したらいいんでしょうか。実際的にどういうことが起こるんでしょうか。It is said that material elements and it is connected to another 融合っていうのは物質要素と希薄な要素を融合させるってことですか。いや、ここの翻訳のところに融合って言葉が書いてあって、その融合っていうのはどういうことか。最後の説の。最後の説の融合ね。英語で言うのマハジャージャ・パリシチャンドラ、まず最初に物質的な喜びで満ちた心を大地と融合させることによって浄化した。そして大地と水と火と空気と空間を融合させた。この融合っていうのは、どう理解したらいいんでしょうか。
how can we understand the word amalgamate? Amalgamate. Like melting. You can say like changing. 溶ける。 Changing with Everything? all, not changing with its all property, like the complete changing, no? like the changing with its all properties. すべてのものを完全に変化させる。まあ、溶けさせるんだけれども、変化を完全に変化させる。一部じゃない。So although, yes, it's true. So, like materially, we know, make fire, become melt. That this kind of yugo means about by mantra, right? Mantra. Yeah, by the mantra. Using mantra. By mantra and by the process. This is a result of sacrifice. Sacrifice always means to change. Sacrifice change from the gross things to more better things. This is the main purpose of sacrifice. So, so, this is a result of sacrifice, that from gross, like earth is gross, less gross is water, less gross is fire, less gross is air. So from this gross thing, he converted to the subtle thing, and then finally he rested to the self, to the spiritual knowledge. So from the gross, he went to the very, very subtle, and to the become more and more like the pure. とその釘というのは、その最初、二体さんが聞いたのはそのマントラによってその融合させるのかっていうのを聞いてですよね。で釘はその変化を生むものであって、その変化の結果っていうものはグロースだから粗いものからだんだんと微細なものへ変わっていって、そしてその微細なものすべてが浄化されて、そしてその、自分の自己というものに到達する。それがその釘をすることの変化である。そのさらにこう純粋になる、プロセスの中で、そのもっと濃厚なものをこう捨てていくで希薄なものに、到達するっていうふうにこう考えていますか。And in the process of the sacrifice and the process of our purification, and from the gross and the very, very gross to very, very subtle, it changes and it comes to from gross to the subtle. Is it right? Yes, sir. This is the right. はい、今、リタイさんおっしゃったことは正しい。So means slow way growth. Yeah, and getting subtle. Yeah, getting subtle, and then from subtle getting more subtle, and finally come to the spiritual soul. Yeah, how about still subtle means subtle also subtle body, but this is matter. So become spiritual means should be bhakti. Yeah, should be bhakti. Otherwise it doesn't work, right? Yeah, that's why from the subtle material thing, that the total material energy, he further changes to the spiritual knowledge. So from the subtle, he is everything centralized with the ego and then intelligence, and with the spiritual knowledge, he further understand that he is not body, he is a soul, and then he surrender to the Lord, and then in the service. で、グロスなものからサトルのものにだんだんもうサトルっていうふうに、なっていって、そこにはまだエゴと知性があるけれども、その知性を使って、シャーストラとかいろいろなものからそういった精神的なものを学んでいくことによって、私たちが行き着くところは魂、ただの魂、何もない魂であって、その魂でもって私たちが主への奉仕を始める。すいません。
二体さんどうぞ。So means this subtle is generally ignorance and passion become goodness. So then the goodness we can use like intelligence, that same relation. Yes, Right. yeah, because this subtle energy has the mode of goodness, that's very subtle. Ego and then intelligence, these are the super subtle our material things. But he further converted it to the spiritual knowledge. This is a very much important by the knowledge of self and realization. And Yeah. then he understand that that we are not body, we are soul, and then surrender to the service to the Lord. Yes. Yes. Yeah. Thank you very much. ありがとうございました。で、そのエゴと、知性があるけれども、私たちはそのスーパーサトルになったそのようなエゴと知性、それを、知識でもってなんていうのかな、それも全部取り去って自分であるっていう、その自己を悟ったところで肉体から魂へと変わっていく。So, Jai Harinam Prabhu, Yes, sir. and I think your explanation is like a growth and subtle. Yes. But in the material sense, the earth has 5 elements. Yes. And for the in the Vrindavan, Madhya Lila has 5 elements. Madhya. From Shanta, Dasa, Sakya, Matsarya, and everything that has the Madhurya Rasa I learned. So everything is upside down compared with the spiritual matter and this material matter. Because the growth has a very, very, earth is very, very material. Yes, I understood this today's class. And then we give up the earth, then only to the water, fire, and air and space. Space. And then only the subtle matter we have, and then we have to give up those subtle matters. Correct. Then we can become only the spiritual. That is the soul. Yes. But in the spiritual the explanation, first and neutral, then and servant. The servant has a neutral and the serving process. They have 2. Yes. And then Sakya has neutral and it's expensive. yes. And then father and mother has 4 elements, and Madhurya has 5 elements, but that is the topmost. Yeah. It seems to me like the earth is the worst. Yeah, correct. This is same time we call it banyan tree. Banyan tree with the river. Oh. The worst in material is the best in the spiritual way. So this is the same. Like the first we have the contraction, and then in the spiritual way we have more like expansion, like the expansion. That's why it's called with the upside banyan tree. So if you have banyan tree near to some pond or river, so we have reflection. So that reflection is the material world, and actually the spiritual world. So whatever is the worst in the material world is the best in the spiritual world. はい。今日ジャイハリナムさんの説明聞いてて、その物質的な考え方と精神的な考え方が全く反対だっていうのが、その大地の要素の中には5つの要素があるけど、まず、匂いを捨てるとかずっと捨てていくって聞いてて、だけどその精神的なその世界の中では最初は中立があって、そのしもべの感覚があって友達というふうに増えていって、で最高のものが5つの要素を持ってるっていうから、
それがなんかすごくその反対に感じたので、そういうふうに考えていいですかって言ったら、それでいいですっていうことで、それでちょうどバニヤの木を考えてもらえば、そのバニヤの木が映っていて、水に映っていると、上に行けばバニヤの木が茂っているところには物質的な要素がもうたくさんある。でも下に行くとだんだん少なくなって、その境界のあたりは何もなくなるけれども、今度精神的なものになると一つずつ増えていくけれども、その増えていくほど精神的には高くなる。物質的なものは物質的なものが増えていくと物質的に悪くなるから、大地が持っている要素は最低ですよねって言ったら、そういうことになりますというふうに答えていただきました。Very, very good point, Mataji. はい、ありがとうございます。Okay, any other questions? 他にありますか？じゃあ、it is time. Okay. Yeah, Thank you. thank you. Thank you very あ much. りがとうございました。ありがとう今日はございました。代わりにやっていただいてありがとうございました。はい、 Thank you very much. Hare Krishna. Thank ハレ you. クリシュナ。ね、クリシュナ。面白かったですね。面白かった。はい、質問が面白かった。ありがとうございました。ジャイアナプラブキー、ジャイ。シラプラパダキー、ジャイ。うん